Hello, good afternoon, dear students. Sorry, good evening, dear students. Yes, today there will be only one class, Harshit. Okay, good evening. Hope you are all doing well. Am I audible and is the screen visible? If yes, do drop a text or comment haki. Illatandre just a thumbs up would be good also. Today there is only one class. Okay, only one class. Biology matra irutte. Yes, fine. Hope you are all doing good. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಗೆಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್, ನೈಸ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನೋಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಲೈಫ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲೈಫ್? Which is the basic of life, basic unit of life? Yes, I am expecting still more replies. Cell, perfect. We were discussing about cell, the structures of cell. Two types of cell will be there. Okay, two types of cell will be there, prokaryotic and eukaryotic. We had completed the structure of we had completed already completed the structure of prokaryotic cell, right? So today we are getting into the eukaryotic cell. In the last class also we had got into the eukaryotic cell, I guess. Correct alla? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗಿದಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. Do you remember all these? The space between two membranes are called as perinuclear space. Perinuclear space, which is about 10 to 50 micrometer. The membrane or envelope is discontinuous with small openings, and those openings are called as nuclear pore, which helps in the transport of molecules from nucleus to the cytoplasm. Okay, from nucleus to the cytoplasm. And ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಿತ್ತು? chromatin network, right? chromatin network, then nucleolus. Chromatin network is nothing but it is a nucleoprotein. Chromatin network is nothing but a nuclear protein, which nucleoprotein, right? Nucleoprotein which contains DNA and nucleic acid plus protein. Which protein? Histone protein.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? DNA ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ DNA ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ RNA. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ RNA. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. These structures are embedded or floating in the cytoplasm of or the content or a matrix in the nucleus called as nucleoplasm ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ today we are getting into the next organelle or next structure, that is cell membrane. ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. cell membrane or plasma membrane. Okay, these they are the flexible gates. They are the flexible gates ಅಂದರೆ ಒಂದು ಔಟರ್ ಬೌಂಡರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಬೌಂಡರಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, nothing has happened in the last 10 minutes. We were just talking about, or we were just discussing about the things that had happened in the last classes. Tejaswini, I guess, we were discussing about the things that had happened in the last classes. Okay, you need not worry. Now we are discussing about cell membrane. It is a flexible gate which controls what goes in and comes out of the cell. Cell na ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, or from the membrane, from the organelles. Organelles ಇಂದ ಒಳಗಡೆ and ಹೊರಗಡೆ. membrane ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, membrane refers to a protective layer. Here this protects cell. This protects what? Cell. Okay, a cell membrane protects the cell, or even the organelles. Okay, be it prokaryotes or eukaryotes, they both contain cell membrane. They both contain cell membrane. Plant and animal cell ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, in an animal cell, cell membrane is the outer layer. In an animal cell, cell membrane is the outermost layer. But in a plant cell, the cell membrane is next to the cell wall. Cell wall ಗಿಂತ next layer ಆಗಿದೆ. Okay, cell wall ಗಿಂತ next layer ಅಲ್ಲಿ. In plant cells we can find, in animal cells which is the outermost layer, plasma membrane or cell membrane is the outermost layer. Okay, it is the outermost layer. Now what does these are made up of? Cell membranes are made up of what things? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಐ ಗೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ okay, during the discussion of prokaryotic cell, I had mentioned about this. I remember ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಮೇಜರ್ಲಿ a cell membrane is made up of mainly two things, that is lipids and proteins. They are mainly made up of two things. What are they? Lipids and proteins. Major components of cell membrane are lipids and proteins.
ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ಲಿಪಿಡ್? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ಲಿಪಿಡ್ ಅದು? ದ ಲಿಪಿಡ್ ಈಸ್ a lipid is of phospholipid. A lipid is of which type? Phospholipid. Okay, the lipids are phospholipids. And how are they arranged? Which color is not visible? Okay, let me use a other color. Okay, 1 second. Okay, fine. And how are they arranged? In how many layers are the lipids arranged? Lipids ಎಷ್ಟು layer ಅಲ್ಲಿ arrange ಆಗಿದೆ? They are arranged in 2 layers. They are arranged in 2 layers. That is why we say that lipid bilayer. Lipid bilayer, phospholipid bilayer anta kariತೀವಿ. 2 layers. Okay, the lipids or the phospholipids are arranged in 2 layers. I think some of you are getting confused with the cell envelope. Cell envelope ಜೊತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Cell envelope 3 layer ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ cell membrane ಒಳಗಡೆ we are talking. Okay, we are talking about cell membrane, the inner structure. Hope you got this. Cell membrane ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, where lipids are arranged in 2 layers. Which lipids? Phospholipids. Okay, phospholipids are arranged in 2 layers. We say that phospholipid bilayer, lipid bilayer ಅಥವಾ phospholipid bilayer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಟೇಲ್. ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಈಸ್ polar. Head is what? Polar. Head is polar. Whereas the tail is non-polar. Head is polar and the tail is non-polar. Yes, perfect. And the head is hydrophilic and the tail is hydrophobic. And the tail is hydrophobic. The head is hydrophilic and the tail is hydrophobic. Hydro refers to what? Hydro andre enu? Water. Philic in the sense loving anta meaning barutte. Water loving andre it is not against water. Ade hydrophobic antandre hydrophobic refers to fearing. It fears water. So these are the 2 heads, polar head and non-polar tail, or hydrophilic head and hydrophobic tail. ಯಾವ ಥರ ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಹೌ ಆರ್ ದೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೈಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ and the hydrophilic head towards the outer side. Okay, hydrophobic head towards the outer side, hydrophilic head towards the inner side. ಈ ಥರ 2 ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. They have arranged continuously like this.
where the tail is located towards the inner side, the head is located towards the outer side. Okay, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. See here. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 40% of lipid. Okay, this whole layer consists of how many percentage of lipids? How many percentage of lipids? 40%. Okay, 40% of lipid is there. Okay, lipid ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 40% ಇದೆ. Okay, 40% of lipid can be found. Is that clear? Is that clear? Yeah, one side can react with the water, the other side cannot react with the water. Chandrasekhar. Okay, one side can react with the water, the other cannot be reacted with the water. That is why we say that it is hydrophobic. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೋಬಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೈಟೋಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಹೆಡ್ ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಂಡು ಭಯ. ಜಲಗಂಡ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಅದು ಹೋದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಿನಗೆ ಜಲಗಂಡ ಅಂತರ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಾಟರಿಂದ ದೂರನೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ? towards the inner side. Okay, so lipid 40% ಆದರೆ protein ಎಷ್ಟು? The protein is around 52%. The protein is around 52%. It cannot be exactly 40. Okay, ಒಂದು rough estimate ಇದು, approximately 40%. Approximately 40%. The proteins are approximately 52%. The proteins are approximately 52%. Okay, the proteins are approximately 52%. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು? ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಿದೆ? We can also find a small quantity of carbohydrates, sugars. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶುಗರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೌ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ 2 types. 2 types ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರು 2 type ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? The 2 types of proteins that we observe are, first one is integral protein, the other one is peripheral protein. ಇದನ್ನೇ internal and external protein ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬೋದು. Okay, the one type of protein is integral protein, the other type is peripheral protein. Okay, integral protein and peripheral protein. ಯಾವುದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ? ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು ನೇಮ್ಸ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ? surface of what? Surface of what? Surface of water. 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 Surfa
ಯಾವುದ್ರ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ? Okay, now they are, now is it visible? Is it audible? Sorry, is it audible now? Just by miss I pressed the mute button. Okay, by miss ಆಗೋದು ಮ್ಯೂಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇನ್ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. They are not embedded in the lipid bilayer. They are not embedded in the lipid bilayer. ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗಿದೆ. ಆ ಥರದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಥರದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. These are peripheral protein. Okay, the other part, the other type is integral protein. The other type is integral protein, where the integral protein where the proteins are ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿಸಿಬಲು ಇದೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲು ಇದೆ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದೇ ದಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದೇ ಆರ್ partially or completely buried in the membrane. They may be partially or completely buried in the membrane. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಬರೀಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ integral membrane. We call it as integral membrane. Integral protein. Hope this is clear. Okay, the integral proteins and the peripheral protein
Integral protein and peripheral protein, where the proteins are. Peripheral protein. Okay, I guess ಯಾರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಗೆಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಐ ಗೆಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ನಂದರಲ್ಲಿ, ನಂದೇ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಡಿಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟು 1080p. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಆಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Yes, let me continue the class now. So, integral proteins are those which are partially or completely embedded in the membrane or the lipid bilayer. Lipid bilayer ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ತನಕ ಯಾವುದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್, ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. Right, this is the structure, general structure. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ we can also find some of the carbohydrates. Carbohydrates na kuda we can find. Okay, carbohydrates also can be found on the proteins, as a chain of carbohydrates can also be found on proteins, or it can also be found on lipids too. Okay, lipids ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ it is Singer and Nicholson. Okay, the improved structure of this was given by two scientists. They are Singer and Nicholson. Singer and Nicholson. ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? In which year? In the year 1972. In the year 1972, Singer and Nicholson elaborated the advanced structure of cell membrane, and named that model as, the name of that model is, can anybody mention? Embedded means ಮಕ್ಕಳೇ ಒಳಗಡೆ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ. ವಿಚ್ ಮಾಡೆಲ್? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್. This is called as fluid mosaic model. Okay, fluid mosaic model ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೊಸೈಕ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೀ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೀ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋರಿಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್
Okay, described as a sea of protein icebergs in a sea of lipids. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು. ಅದನ್ನೇ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದು? ಏನಿರ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಆಯಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆರ್ ಇದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ main function of cell membrane, movement of materials or transport. That is why, okay, here the cell membrane allows only certain type of materials. They allow only certain type of materials. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಪರ್ಮಿಯೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಲೋಯನ್ಸ್. ಎಷ್ಟನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೂನು. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಾನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್, ಓನ್ಲಿ ಅಲೋ ಸರ್ಟೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, PU ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. which will be dealt in the offline classes. But ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. 2 major type of transports are there. They are active transport and passive transport. Okay, 2 types of transport ಇದೆ, active transport and passive transport ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಏನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್? Passive transport which require no energy, active transport which requires energy.
ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಗಲಿಂದ ತೆಗೆದು ತುಂಬ ಜನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಗೂಗಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿರೋದು, ನೀವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು. ನಮಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಗಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಮ್ಮ, ನಾನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೊಸೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮೊಸೈಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಈಗ ಅರ್ಧದಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಇದನ್ನು ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು, ಈಗ ನೀವು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಡಿಪ್ರೈವಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಇರ್ತೀರ, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಿರೋರು ಏನು ಇರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸನ್ಡ್ ಟು ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ. Passive which do not utilize energy. Okay, do not utilize energy. ಓಕೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಇದೇ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಯಾವುದೊಂದು 2-3 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಾಸದು ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಮೇಶ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
Fine. So it utilizes energy. Active transport andre utilizes energy. Passive transport andre which do not utilize energy, which does not require energy. Energy ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP. I guess you know this. Okay, I guess you know this. The energy is stored in the form of ATP. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ಈಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ 1 ವೀಕಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 1 ವೀಕಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಈ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸಾರಿ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ATP ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ diffusion they come under the passive transport. So these are the general 2 types of transports. Okay, 2 types of transport. That is the function of cell membrane. So for today's class we shall stop it here only. Topic na ilige nilisana. And again ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಅವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 45 minutes to 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ATP. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಅಂತ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ATP. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅವಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್, ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ರಿಟ್ರೈವ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಟುಡೇ this is it. In the next class we shall continue with the other structures. Okay, mitochondria and Golgi complex ide, endoplasmic reticulum ide. Okay, idar ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ we shall discuss in the next class. So next ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಟುಡೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಅವರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್? ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೆರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ NCERT ನಮ್ಮ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ taught in offline when you come to the college. You need not worry. Thanks for listening to the class. Let the same energy be in the other classes also. Thank you.